Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Tivida Benny from Neethu's Academy. So, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. I have come up with part B of OET Listening. Last week we had a session on part A of OET Listening. So, yes, as we just said, this is part B. Part B, I've come up with certain strategies that you can apply, and also along with that, how we can manage the time as well. Namukkariyam part B le we just have very few seconds to read the question alle. Appam we have to really utilize the timings for the same. Namukku 6 questions aanullathu. Hi, good evening Adira. Yes, we'll wait for others to join as well. So what I was telling is that നമുക്ക് 6 questions ആണുള്ളത്. A കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ B ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു part. So ensure that you are focusing thoroughly on the part B and ആ 6 questions നന്നായി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, try to attempt it and get the score. So yes, part B നമുക്ക് 4 type of questions ആണുള്ളത്. Course of action, gist, purpose and detail. So type of question identify ചെയ്യുന്നത് is really important because it will be helping you to കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും while you listen to the audio. So ensure that you're trying to find out 15 seconds മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിക്കാനുള്ള സമയം. Ensure to listen thoroughly. അതായത് ആ ഒരു 45 to 60 seconds ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോ വരുന്നത്. ആ ഒരു ഓഡിയോ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളി കേട്ടിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം come to any conclusion on getting the answers. അപ്പം I do hope you do have an idea regarding എന്താണ് course of action, gist എന്താണ്, purpose എന്താണ്, detail എന്താണെന്നുള്ളത്. So gist is overall idea, course of action is the next step, whereas purpose is the main intention of the speaker, and detail is the specific information. And also good evening Alfonso. And also keyword mark ചെയ്യുക. നമുക്ക് questions അറിയാലോ, context അല്ലെങ്കിൽ stem, then we have to mark the keywords on question and the options. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ശില്പ. ഗുഡ് ഈവനിങ് കൃഷ്ണ. Yes. Okay, so I'll be displaying the question for you now and then we'll be starting the session right away. Okay? Yes, good evening everyone. Yes, so the question is already displayed on the screen for you now. I hope it is visible for you. Okay, so without any further delay, let's start. Good evening Vidya, good evening Angelina. Yes. Okay, so if there is anyone who is joining here for the first time, let me give you an idea regarding what exactly I'm planning to do. നമ്മൾ ആദ്യം keywords മാർക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ you have to find the type of question and how അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് question approach ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി I'll give you a brief idea. And once after we discuss all the 6 questions, I will be giving you a brief explanation regarding the answers. Okay? Yes, good evening Jasna. Good evening Dia. Yes, good evening everyone. Yes, many of you joined. Yes. So let's start. Okay. So I'm going to start with the question number 25. Okay. So you hear a part of hospital infection control briefing. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ബ്രീഫിങ്ങിന് പറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. Then question, what is the main purpose of the speaker's message? അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. 3 ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. To correct a recurring procedural oversight. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് റിക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓവർസൈറ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ whereas when it comes to option B, it is mentioned to introduce a new sterilization protocol. പുതിയൊരു പ്രോട്ടോകോൾ, അതായത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ വരുമ്പോൾ റിവ്യൂ ഡേറ്റ ഫ്രം റീസെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഡിറ്റ്, ഒരു റീസെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ റിവ്യൂ ചെയ്യുക, ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. Yes, so we are just discussing question 25. Okay, but the type of question already നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്, പേർപ്പസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So you have to give me the keywords. So do comment the keywords from the stem, question, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. Do not by heart or read a lot of times the options. Focus only on the question. ഓക്കെ, അപ്പം ഡു മെൻഷൻ ദി കീവേഡ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കീവേഡ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് we can start with the keyword in the
STEM. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ hospital infection briefing എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So what is the keyword in the question and the options? Do comment the same. I'll give you a minute for the same. Good evening, everyone. Good evening. Elizabeth, Chinju, Pincy, Pijoy, yes. Okay. Okay, do mention the same. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ keywords ആക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Keyword is going to be different for different people and always ensure not more than 3 words. 3 വേർഡിന് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റിന് അനുസരിച്ച് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് എവറി അതർ വേർഡ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം കേട്ടുവാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കേൾക്കുവാണ്, പെട്ടെന്നൊരു ഫോക്കസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ഓൾവേസ് മാർക്ക് ദ കീവേഡ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് ഇവിടെ വരിക? യെസ് ഫെൽബ, എവ്രി വൺ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Hospital infection purpose. Okay, Sophia. Hospital infection and the purpose. Okay, fine. Good evening, Neetu. Good evening, Murli. Yes. So what about the options? Options like വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കീവേഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? വേഗം മെൻഷൻ ചെയ്യൂ. Good evening guys. Yes. We are discussing 25, question number 25. So do mention the keywords for the options. 3 ഓപ്ഷനിലുള്ള കീവേഡ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദ 2, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് 3 വേർഡ്സ്. എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ്സ് ഫോർ ദി ഓപ്ഷൻസ്? Okay, for the option A, I'm going to mark. You have to give me the keywords for the option B and C. So I think correct is really important. അപ്പം നമുക്ക് റിക്കറിങ് എടുക്കാം. പ്രൊസീജിയറൽ ഓവർസൈറ്റ്. ഓവർസൈറ്റ് വേണമെന്നില്ല, റിക്കറിങ് പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, റിക്കറിങ് ഓവർസൈറ്റ്. ഓക്കെ, വിനി ഹാസ് ഗിവൺ മീ ദ കീവേഡ്. Then Anita has given me hospital infection control. Okay, that's for the STEM. Okay, fine. Good evening, Divya. Yes. So what about option B and C? Purpose, speaker's message. Okay. Option A, recurring procedural overnight. Okay. Oversight it is. Correct, recruiting, hospital infection briefing. Okay, fine. Yes, now tell me about the B. Correct, recurring and oversight. Okay. I think most of you have given with the same, almost same kind of keyword over here. Correct, recurring and oversight. Yes, great. So option B, introduce a new sterilization. Okay, the introduce, then sterilization protocol. Yes, Janie, and Maria, introduce. Okay, introduce new protocol. Okay, Alfonso, I'll add that word new as well. Introduce sterilization protocol. Okay, Vinny. Yes, great. Review data audit. Okay, I've already got the option C as well. And Maria, review and data as well as the audit. Okay, Arunima, new sterilization protocol. Okay, Afsana, yes, introduce. Alina, introduce sterilization protocol. Okay, just introduce new sterilization. Okay, fine. Great. Okay, Jilsa. Okay, introduce. Okay, now what about C? ഒരാൾ എനിക്ക് സിയിലെ കീവേഡ് ഐ തിങ്ക് ഒരാൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Introduce sterilization. Okay. Introduce new protocol. Okay, fine, great. Review data audit. Okay, Jovita. Yes. ഈ 3 കീവേഡ് അല്ലാതെ സർ എനിത്തിങ് else? Okay, Felba, review recent. Okay. There is another information, recent. Okay. Okay, Charlotte, review recent infection. Great. Data infection audit. Okay, Elizabeth. Yes. Okay, so നമ്മൾക്ക് the purpose ആണ് എന്നറിയാം അല്ലേ? Purpose means main intention behind what the speaker is trying to say അല്ലേ? അപ്പോൾ listen for why the speaker is giving the message. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. So you can expect phrases like probably ചിലപ്പം reminder എന്നുള്ളത് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് ന്യൂ പോളിസി എന്നോ വി ഹാവ് നോട്ടിഫ്ഡ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. സോ യു ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദി ഓവറോൾ ഇൻറ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രീഫിംഗ്. അത് മറന്നു പോകരുത്. എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, യെസ്. Okay, yes. Now let's take it to question number 26. Okay.
26. You hear a clinical educator speaking to nurses during a training session. Okay. Clinical educator ആണ് നഴ്സസിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് സെഷനിനെ പറ്റി ട്രെയിനിങ് സെഷനിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റെം വായിക്കുമ്പോൾ. So what is the question that is mentioned here? What is the key risk when using insulin sliding scales with elderly patient? That is the question. അപ്പോൾ question എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, എന്താണ് കീ റിസ്ക് ഇൻസുലിൻ സ്ലൈഡിങ് സ്കെയിൽസ് എൽഡർലി പേഷ്യൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കീ റിസ്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വേഗം മെൻഷൻ ചെയ്തോളൂ. വാട്ട് ഈസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26ൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇസ് ഇറ്റ് എ ഡീറ്റെയിൽ, അതോ ജസ്റ്റ് ആണോ, പേർപ്പസ് ആണോ, ഓർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ആഷ്ബി, റിസ്ക്, insulin and elderly patient. Okay, I got the keyword for the question. Is there anything else? Do mention the type of question as well. I'll give you a brief idea regarding the differentiation. Option A la പറയുന്നത് എന്താണ്? Delayed administration could cause complications. Okay, അപ്പം administration delay ആവുകയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസസ് മേ ലീഡ് ടു ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ. അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസസ് എപ്പോഴും ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗറിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം, കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ സിയിൽ പറയുന്നത് പേഷ്യൻസ് മൈറ്റ് നോട്ട് കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ. പേഷ്യൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനായിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ ഡിലേഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തതിൽ പേഷ്യൻസ് എല്ലാവരും കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. യെസ്, അഫ്സാന, ദിയ, ദറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഡീറ്റെയിൽ, വാട്ട് അബൌട്ട് അബോസ്? Is it a detailed question? Yes, Janie. Yes, Jovita. Okay, yes, that's a detail. Why detail? Specific ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് കീ റിസ്ക്? കീ റിസ്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം യുവർ ഹൈലൈറ്റിംഗ് വേർഡ് ഇസ് കീ ഓവർ ഹിയർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, ആൽബി, ആഞ്ചലിന, വിനി. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദി keywords? Option A, delayed administration could cause complications. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കീവേഡ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, just our detail, that is correct. Yes, great. Shilpa, yes, detail. Rajesh, okay, detail, that is correct. Okay, fine. What is the keywords for options? To mention the same. എന്തൊക്കെയാണ് keyword? Okay, delayed. Afsana has given me delayed cause. Okay, sorry. Could cause and complications. Okay. Anita, that is correct. Divya, that is correct. Okay, option A la നമുക്ക് keyword already clear ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. So what about option B? Standard doses may lead to low blood sugar. എന്താണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? Delayed administration, complication. Okay, Dia has given me another word into the same, administration. Specific factor for information. Okay, yes. Shini, delayed cause, complications. Fatima, delayed administration, complications. Okay, now give me the keywords for the option B. Option B le edakiyana keyword vara? Yes, Bijoy, that's detail. Yes. Patient not comply treatment. Okay. Ashby, what about option B? Delayed cause and complication. Okay. Standard, Afsana, okay. Standard, dose and lead. Okay. And Jenny, delayed administration, complications. Okay. Patient not comply treatment, delay administration. Okay, yes, great. Most of you have given the keywords for the question number 26. Yes, dose. Okay, yes, I have added the dose as well, maybe. Yes, so let's take it to question number 27 now. Okay, so if there is anyone, again ഓർക്കുക, നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. കീ റിസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോക്കസ് ഓൺ ദി സ്പെസിഫിക് റിസ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ. ചിലപ്പം ഡോസേജ് കേൾക്കാം, നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ മാച്ച് വാട്ട് റിസ്ക് ദ സ്പീക്കർ ഇസ് ഹൈലൈറ്റിംഗ്. അതെപ്പോഴും ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. You hear two clinicians discussing a change in post-operative mobility policy. അപ്പോൾ രണ്ടുപേര്
കോൺവെർസേഷനിലുണ്ട്. 2 clinicians എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആൻഡ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് മൊബിലിറ്റി പോളിസി. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് മൊബിലിറ്റി പോളിസി, അതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട്? എന്താണ് സ്പീക്കർ ഇസ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് 3 ഓപ്ഷൻ. ദ ട്രെയിനിങ് റിക്വയർഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രോട്ടോകോൾ. അപ്പം ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ പുതിയത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ ദി അസംഷൻ അബൌട്ട് സ്റ്റാഫിംഗ് ലെവൽ, അതായത് സ്റ്റാഫിംഗ് ലെവൽസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അസംഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് ദ ആക്യുറസി ഓഫ് എവിഡൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ചേഞ്ച്, അതായത് ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസിൻ്റെ ആക്യുറസിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ട്രെയിനിങ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ അസംഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, സിയിൽ ആക്യുറസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27? എന്താണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? What exactly is the type of question here? Yes, I will mark the keyword for the question. Okay, manual, speaker, mainly concerned. Great. I've got the keyword for the question. Mary, yes, speakers mainly concerned. Marina, detail. Is a detail? Marin is a detail. No. Question ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കൂ. Do mention the keywords for the option as well. Meanwhile, try to find out what exactly is the type of question. Again a no. Not purpose. It's not about intention alla. Afsana, you're correct. That is just. മെയിൻലി കൺസേൺഡ് എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ആയത്. ദറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽ അല്ല, ദറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡീറ്റെയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെയിൻ ഇഷ്യൂ. ജസ, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. സോണിയ, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, മെറീന, ട്രെയിനിങ്, മെറിൻ ട്രെയിനിങ് required and implement. Okay, great. Speakers mainly concerned. Okay, Angelina, great. Just, yes. Manual, that's not cause of action. അതൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണോ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനിൽ എപ്പോഴും ഇനി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണോ, ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണോ? അല്ല, മെയിൻലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ജസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഓവറോൾ ഐഡിയ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദി കീവേഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ദെൻ? Charlotte, that is just yes. Training required implement. Okay, Afsana. Pinsi, that is correct. That is just any another. Training required implement. Okay, Bejoy, that is correct. Just. What about option B and C? Okay, assumption staffing level. Okay, Marin. Assumption staffing level. Okay, Afsana, that is correct. Assumptions about staffing. Okay, level കൂടി ഉണ്ട്. Okay, I've marked. Now seal എന്തൊക്കെയാണ്? Accuracy of evidence supporting the changes. What about accuracy of evidence supporting the changes? Training, implement, protocol. Okay, Rajesh, that's for option A. Accuracy, evidence and change. That is for option C. Yes, Marina, accuracy, evidence and change. Okay. Training, implement, protocol. Okay, great. Jassa. Yes. Okay, so you can expect that while you listen for the audio, you might be hearing two clinicians probably weighing both pros as well as cons. Okay, so focus on the core challenge. They agree is most pressing. ഏതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. Assumption staffing level. Okay, Manuel. Okay, Jassa, Rajesh. Okay, yes, I'll be. Yes. Okay, let's take it to question number 28.
Okay, you hear a safety officer speaking at a hospital safety meeting. Okay, അപ്പം safety officer is speaking at a hospital safety meeting. അപ്പം what does a speaker recommend staff should do? എന്താണ് സ്പീക്കർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാഫ് ചെയ്യേണ്ട എന്ത് കാര്യമാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ്സ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ വേഗം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോളൂ ആൻഡ് ഡു മെൻഷൻ ദ കീവേഡ്സ്. നൗ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു കൺവേ വിത്ത് ദ ഓപ്ഷൻ എ? പ്രയോറിറ്റൈസ് ഇൻസിഡൻസ് വിത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ്. അപ്പം ഇൻസിഡൻസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് സബ്മിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഈവൻ വെൻ നോ ഹാം ഒക്കേർഡ്. അതായത് പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ സേഫ്റ്റി മീറ്റിംഗ് ആണല്ലോ, ഹാംസ് ഒന്നും ഒക്കർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി റിപ്പോർട്ട്സ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് ഡിലേ നോൺ അർജൻറ്റ് കെയർ ഡ്യൂറിങ് സേഫ്റ്റി ചെക്സ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന സേഫ്റ്റി ചെക്കിൽ നോൺ അർജൻറ്റ് കെയറിൽ ഡിലേ ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യത്തിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു, രണ്ടാമത്തേൽ ഇസ് അബൌട്ട് സബ്മിറ്റിംഗ് ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് ഇസ് ഡിലേയിങ് നോൺ അർജൻറ്റ് കെയർ. ഓക്കെ, എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ and what exactly is the keywords? I'll mark the keyword for the STEM. Okay, safety officer about hospital safety meeting. That is my keyword. Now, what is the type of question here? You should be trying to get the same. എന്താണ് ഇവിടെ type of question പറയുന്നത്? And do mention the keywords and everything. Yes. What is the type of question and the okay, I'll mark the keywords for the question. Speaker, recommend and should do. So what about the okay, so what about the next keyword? പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. യെസ് യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഇത് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്. യെസ്, COURSE. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, നോട്ട് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഇവിടെ സ്പീക്കർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രയോറിറ്റൈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഷിനി, യെസ്, prioritize significant and impact. Prioritize incident significant impact. Okay, recommend staff do. Okay, so then what about option B? Okay, submit reports occurred. Okay, I'll be, she has given me all three. Delay non urgent checks. Others, give me the keywords. Speaker recommended should do. Okay, Rajesh, yes. Course of action, yes, that is correct, that is correct. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ്, ലിസൺ ഫോർ വാട്ട് ദ സ്പീക്കർ ടെൽസ് ഓർ ലൈക്ക് എൻകറേജിങ് ദ സ്റ്റാഫ് ടു ഡു. സ്റ്റാഫിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ probably, since it's a course of action, ചിലപ്പോൾ you might be hearing certain words. അപ്പോൾ make sure അല്ലെങ്കിൽ we need, should, must എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കാണും. ഓക്കെ, so you have to understand the same and look for a very clear action or instruction being emphasized. അപ്പം it should be very clear. ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് അല്ല വരേണ്ടത്. It should be very clear. Yes, submit reports, no harm. Okay, shall it? Delay non-urgent check. Okay, Manuel, non-urgent and check. Yes. Afsana, yes. Okay. Angelina, submit harm occurred. Okay, I would say no harm is കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോ എന്നുള്ളത് അവിടെ ക്ലിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഹാം ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ. ചെക്സ്, ഓക്കെ, ഷാലറ്റ്.
Okay, now let's move to the question number 29. You hear a nurse manager briefing staff about a change in the delegation practices. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ nurse manager സ്റ്റാഫിനെ ബ്രീഫ് ചെയ്യാണ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെലിഗേഷൻ പ്രാക്ടീസസ് അല്ലേ. ഓക്കെ, വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ സ്റ്റാഫ് സീ ഇൻ ഡെലിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ്? എന്ത് ചേഞ്ചാണ് സ്റ്റാഫ് ഡെലിഗേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യുവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് വേഗം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിൽ ചെക്ക് ദി ഓപ്ഷൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഹർഷ, ദറ്റ്സ് നോട്ട് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. നോ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? വെർബൽ ഡെലിഗേഷൻ വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ ടാസ്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് വെർബൽ ഡെലിഗേഷൻ ഡിജിറ്റൽ ടാസ്ക് അസസ്മെൻറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെർബൽ ഡെലിഗേഷൻ വിൽ റീപ്ലേസ് ദി ഡിജിറ്റൽ ടാസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ടെക്നിക്കൽ ടാസ്ക് വിൽ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു സീനിയർ സ്റ്റാഫ്. അതായത് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് സീനിയർ സ്റ്റാഫ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ടാസ്ക് വിൽ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഷിഫ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഓൺലി. ഓക്കെ, ഷിഫ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ മാത്രമായിരിക്കും ടാസ്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ ടാസ്ക് ടീം, രണ്ടാമത്തതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ദ സീനിയർ സ്റ്റാഫ്, ആൻഡ് മൂന്നാമത്തതിൽ ഷിഫ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് പറയുന്നു, യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡീറ്റെയിൽ. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആണ്, കാരണം എന്ത് ചേഞ്ചാണ് സ്റ്റാഫ് കാണുക. അപ്പം ദാറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് കാണുക എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഐഡിയ അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് ഡെലിഗേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് കാണുക. എന്ത് ചേഞ്ചാണ് കാണുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കുവാണ് എന്ത് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് വരുന്നത് ഫോർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ? സോന, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. യെസ്. Okay, I'll mark the keyword. I think change delegation. I think that will be my keyword. Yes, change delegation process. Okay. Okay, practices. Okay, that is for the STEM LA. Yes, detail change delegation process. Okay, Rajesh, great. Bijoy, yes. Marin, correct. Detail ആണ്. Okay, ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, വെർബൽ ഡെലിഗേഷനെ പറ്റിയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ചേഞ്ച് സ്റ്റാഫ് ഡെലിഗേഷൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ഡെലിഗേഷൻ. ഓക്കെ, മെറിൻ. Change delegation process. Shall I change C process? Okay, C. I'll add that as well. Okay. Okay, yes. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ വരുന്നത്? Vidya, that is correct. Okay, I'll mark the keyword for option A. I think verbal replaced digital task. ഞാനിവിടെ again delegation mention ചെയ്തില്ല because നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാർക്ക്ഡ് ആണത്. യെസ്, verbal replaced digital. Okay, will be replacement digital. Okay, Apsana, Shani. Okay, change delegation process. Okay. Okay, now what about option B? Technical tasks will be restricted to senior staff. I think we can mark it as technical task restrict senior. Verbal replaced digital. Okay, Charlotte. Technical restricted senior staff. Okay. Okay, Marin. Now see. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ എന്താണ്? ടാസ്ക്, ഐ തിങ്ക് allocated shift coordinator. Verbal replace digital, bin C. Okay, technical task restricted. Okay, fine. Technical task restricted. Okay.
What about option C? Technical task restricted. Okay, C എന്തൊക്കെയാണ്? Allocated coordinator only. Okay, yes, only. That's a correct ആണ്. Yes. Task allocated coordinator only. Yes. Task restricted senior staff. Okay, task restricted. Yes, yes. Okay. So ഇവിടെ what you have to focus on, listen for what is changing and about how tasks are assigned. You can look for any comparisons like instead of അല്ലെങ്കിൽ from now on. അതുപോലെ തന്നെ focus on any procedural updatesനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. Okay. Now let's take it to last question 30. You hear a consultant addressing a team on patient complaint trends. അപ്പോൾ ഇവിടെ consultant is addressing ഒരു ടീമിനെയാണ്. അപ്പം ബേസിക്കലി ഒരു സ്പീക്കർ ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് അവർ ബ്രീഫ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് എ സ്പീക്കർ മെയിൻലി എംഫസൈസിങ് അബൌട്ട് ദി പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ്? എന്താണ് സ്പീക്കർ മെയിൻലി എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ലേ? അപ്പം സ്പീക്കർ എന്താണ് മെയിൻലി എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Question number 30 type of question പറയാം. We'll go through the options as well. Many relate to perceived communication issues. അതായത് കുറേ ആൾക്കാരെങ്കിലും perceived communication issuesനെ പറ്റി റിലേറ്റബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ മോസ്റ്റ് ആർ കോസ് ബൈ ക്ലിനിക്കൽ എറേഴ്സ്. ക്ലിനിക്കൽ എറേഴ്സ് കാരണമാണ് മിക്കതും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് പുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ പുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ എന്താണ് പെർസീവ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസ്, രണ്ടാമത്തത് ക്ലിനിക്കൽ എറേഴ്സ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് പുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. അതാണ് നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇവിടെ? വാട്ട് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Yeah. Okay, I'll mark the keyword for the question now. Speaker, then I think emphasize complaints, patient complaints. That will be my keyword. What about your keyword? Allocated shift. Okay, I think that's for the previous question. Question number 30, what is the type of question? And now what is the type of question here? Okay, speaker emphasize complaints. Okay, speaker emphasize complaint. Okay, I've marked the keyword for the question. What about options? And എന്താണ് ഇവിടെ type of question വരുന്നത്? എന്താണ് type of question? No, Charlotte, that is not the answer. Question നന്നായി വായിച്ചു നോക്കുക. ആദിത്യ, no. That's not the type of question. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ. Mainly emphasize about the patient complaint. Okay, I'll mark the keyword for the options as well. Relate perceived communication. And I think we can go for second one. Cost, clinical errors, and Angelina, just, you're correct, that is just. What about others? I think poor documentation, contributing factor. No, so basically it's just. Yes, Rajesh, great. Bijoy, yes, correct. Speaker emphasizing patient complaint. Okay, I've marked the keyword. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ക്യാച്ച് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ഇസ് ഹൈലൈറ്റിങ്. എന്താണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. അപ്പം മെയിൻലി എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ കംപ്ലയിൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല പേർപ്പസ് അല്ല. നോട്ട് അഫ്സാന അനിത, പേർപ്പസ് അല്ല. ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ വൈ ദ സ്പീക്കർ ഇസ് ടെല്ലിങ് സംതിങ്. Marin, you're correct, just ആണ്. Divya, that is correct, just. Yes, correct. Vidya, that is correct, yes. Now what about the options? Keyword എന്തൊക്കെയാണ്? So here you can, yes,
മിക്കവരും കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനുമോൾ യെസ്. അഫ്സാന യെസ്. Okay, so here what exactly you have to do is you can expect any contrast between what is assumed versus what is actually behind complaints. അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും പറ്റി പറയും. So look for repeated ideas like tone ആകാം, listening ആവാം, perception ആവാം. I've mentioned earlier അല്ലേ, ഇപ്പം 1-2 distractors നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഒരെണ്ണം ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ദെയർ ഇൻ ദി ഓഡിയോ, ഒരെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി മച്ച് സിമിലർ ടു യുവർ ആൻസർ. അപ്പം പാരാഫ്രേസ് ഇൻഫർമേഷൻ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലാരിറ്റി. എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. യെസ് കൃഷ്ണ, ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് yes. What about the keywords? Okay, I'll give you a minute for the same. Perceived communication issues. Okay, I've added that as well. Afsana. What about option B and C? Cost errors. Yes, most. Okay, cost errors. Now option C. Yes, many perceived issues. Okay. Poor biggest contributing. Okay. Cost clinical errors. Yes. So while you listen for the same, I know some of you might be finding it difficult to find out the type of question within 15 seconds of time. I mean, identify ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ you have to practice a bit, because ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ you just have to listen for that particular information rather than focusing on unwanted information. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ if it is possible, do write the അല്ലെങ്കിൽ try to make the notes. That can also be helpful. Yes, Angelina, yes. Perceived communication issues. Okay. So now that we are done with the explanation part, I'll be playing the audio for you now. So ensure to go through the same and try to find out the answer. Okay. We'll come back after the audio. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer A, B or C, which fits according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear part of a hospital infection control briefing. Thanks for joining at short notice. Over the past fortnight, we've had 3 separate incidents of cross-contamination traced back to improper isolation doffing sequences, mainly with gloves being removed out of sync with aprons. I know the posters are up and training's been done, but practice hasn't been consistent. Just a reminder, gloves off, hand hygiene, then apron, every single time. We'll be observing compliance more actively this week. It's not a new policy, but we clearly need a reset. Please flag if equipment placement is making this harder in your area. Question 26. You hear a clinical educator speaking to nurses during a training session. So when you're dealing with older patients, particularly frail ones, don't rely blindly on standard protocols. The sliding scale's a guide, not gospel. For someone who's barely eating or recovering from infection, that regular dosing might tip them into hypoglycemia. It's not about second-guessing the chart, but recognizing when something looks off. If your instinct says hold off or recheck with the registrar, that's valid.
The safest nurses I've worked with were never the fastest, but they always noticed the small things. Question 27. You hear two clinicians discussing a change in post-operative mobility policy. So, early mobilization within 2 hours of return to the ward. That's the gold standard now? Yes. They're trying to cut down DVT rates and length of stay. There's evidence to back it. I don't dispute the rationale. But on a short-staffed afternoon shift, are we genuinely expecting a nurse to get 2 fresh post-ops up, plus manage meds and ops? Fair point. The guideline assumes we're resourced like an ortho unit, but we're not. Exactly. It's safe on paper, but we risk rushing things that shouldn't be rushed. Question 28. You hear a safety officer speaking at a hospital safety meeting. Let's talk near misses. We had an instance last week where a portable oxygen cylinder was used that hadn't been fully checked. Luckily, no harm done. But it wasn't logged. These are precisely the situations we need recorded, not just the major ones. Near misses give us data on where things almost went wrong, and they are often the only warning we get. So, even if no patient was affected, take the extra 3 minutes to submit the form. We'd rather investigate a false alarm than learn the hard way. Question 29. You hear a nurse manager briefing staff about a change in delegation practices. With the new digital workflow system going live next week, we are moving away from verbal delegation during handovers. Instead, you'll assign tasks using the team dashboard, so everyone's responsibilities are visible in real time. It's not about micromanaging. It's about clarity. No more, I thought she was doing OBS for bed 6 halfway through the shift. If it's on the board, it's trackable. And if it's not done, it's traceable. It'll take getting used to, but it'll reduce duplication and confusion, especially on mixed-skill shifts. Question 30. You hear a consultant addressing a team on patient complaint trends. When we review complaint files, clinical care is rarely the problem. What comes up time and again is tone, how something was said, or the feeling that concerns weren't really listened to. Even when the right actions were taken, if the patient felt dismissed, they remembered that. Don't underestimate non-verbal cues, folded arms, rushed eye contact. Apologizing for a delay takes 10 seconds and can save a formal complaint. Yes, documentation matters, but what people feel lingers far longer than what we write. That is the end of Part B. Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking, in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose. Yes. So how was it? Was it easy? I just hope it was easy for you. Yeah, it was so this was yet another, self-prepared material from Neeta's Academy. Okay. So I think we can start with the answers. I'll tell you the answers and let's see how it went. Okay. So question number 25, the answer was A. Then the 26, it was B. 27 was B. 28 B, 29 is A, and 30 is A. I'll repeat the answers again. 25 is A, 26 and 27, 28,
all three. 25 A, 26, 27, 28 is B, 29 and 30 is A. So do mention in the comment section regarding how is your score. I really hope this was easy for you. So you can mention the same. So without any further delay, I'm going to start with the explanation part. Yes. Upon namko 25 what was the question was asking about endairunnu nammude samsarichondirunna karyam endairunnu. They were asking us regarding yes. So the answer was A, right? To correct a recurring procedural oversight. അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ആൻസർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത്. So what is the main purpose ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ? To correct a recurring procedural oversight. So ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? സ്പീക്കർ ഇസ് റിമൈൻഡിങ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോകോൾ ദറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ്, പക്ഷേ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പർപ്പസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്ഷൻ ആണ്, അല്ലാതെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ല. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറഞ്ഞത് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ. അഗെയിൻ ഇറ്റ് സേസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ ഒരിക്കലും പുതിയതാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സിയിലാണെങ്കിലോ ദർ ഇസ് നോ ഡീറ്റെയിൽ ഓഡിറ്റ് ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ്. സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് റിവ്യൂയിങ് ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് fortnight we have had 3 separate incidents of cross contamination traced back to improper isolation. And അവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? I know the poster ups are up, trainings has been done, but the practice has been consistent. സോ എന്തൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പം മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടു കറക്റ്റ് റിക്കറൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറൽ ഓവർസൈറ്റ്. റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ ഓവർസൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? 3 സെപ്പറേറ്റ് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഔട്ട് ഓഫ് സിങ്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ട്രെയിനിങ് ഓൾറെഡി നടന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് ഒരിക്കലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ ഇഷ്യൂ. അതാണ് ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. യെസ്, what is your score? I am not able to see the score as well. 26 പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് എ കീ റിസ്ക്? കീ റിസ്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ സ്ലൈഡിങ് സ്കെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽഡർലി പേഷ്യൻസിലുള്ള കീ റിസ്ക്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസസ് മേ ലീഡ് ടു ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ, അതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീക്കർ എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൽ ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഓഫ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രെയിൽ ഓർ ഫാസ്റ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറഞ്ഞത് ഡിലേഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കുഡ് കോസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഡിലേസ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സി പറയുന്നത് എന്താണ്? കംപ്ലൈൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അഗെയിൻ ഇവിടെ കംപ്ലൈൻസ് ഫ്രം പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡിസ്കസ്ഡ്, ഓൺലി ക്ലിനിഷ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി the sliding scale diet not a gospel, but someone who is barely eating or recovering from infection. Regular dosing might tip them into hypoglycemia. It is not about second guessing the shot പറയുന്നുണ്ട്. Then again, recognizing when something look off. If your instance says hold off or recheck with the register, again അതൊന്നും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതല്ല. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് when you're dealing with the older patient, particularly frail ones, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾസിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ്ലി ഡോണ്ട് റിലൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു സേ, ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോസസ് മേ ലീഡ് ടു ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗർ. അതാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ എന്ന് പറയുന്നത്. I hope you are able to get the answers correct. Correct ആയിട്ട് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ okay. Now let's take it to question number 27. So let's 27. It was two clinicians discussing about the change in post-operative mobility policy. അല്ലേ, ചേഞ്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് മൊബിലിറ്റി പോളിസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ? സോ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് അബൌട്ട് സ്പീക്കർ എന്താണ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആൻസർ വാസ് അസംഷൻസ് അബൌട്ട് സ്റ്റാഫിംഗ് ലെവൽ അല്ലേ? രണ്ട് സ്പീക്കറും ഇവിടെ കൺസേൺ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാഫിംഗ്
ടു സേഫ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രോട്ടോകോൾ. അതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. എ പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് റിക്വയർഡ് ആണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എവിടെ മെൻഷൻഡ് അല്ല. ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് നോ കൺസേൺ അബൌട്ട് നീഡിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പം ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് ഫാക്ടർ നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും. സി പറയുന്നത് ദേ അക്സെപ്റ്റ് ദ എവിഡൻസ് ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി, അല്ലാതെ ആക്യുറസിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. സോ ദ ഏർലി മൊബിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ദ റാഷണൽ ബട്ട് ഓൺ എ ഷോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റ് ആർ വി ജെനുവിൻലി എക്സ്പെക്ടിങ് എ നേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ ടെല്ലിങ് ഹീസ് ടെല്ലിങ് ഫെയർ പോയിന്റ്. സോ ബേസിക്കലി ഫെയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് യോജിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് വി ആർ റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് എൻ ഓർത്തോ യൂണിറ്റ് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട്. അപ്പം സേഫാണ് പേപ്പറിൽ, പക്ഷേ വി ആർ റഷിങ് തിങ്സ് ദറ്റ് ഷുഡ് ബി റഷ്ഡ് എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുവാണ് അവിടെ അല്ലേ. അപ്പം വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദേ ട്രൈങ് ടു സേ, അവർ ആൻസർ വാസ് ദി അസംഷൻസ് അബൌട്ട് സ്റ്റാഫിംഗ് ലെവൽ. അപ്പോൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സേഫ്, പക്ഷേ ശരിക്കും അത് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ പറ്റിയാണ് അവരവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു പോയത് അല്ലേ. ഇനി 28 എന്തായിരുന്നു മെൻഷൻ ചെയ്തത്? ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഡസ് എ സ്പീക്കർ റെക്കമെൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നായിരുന്നു. സബ്മിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവൻ വെൻ നോ ഹാം ഒക്കേർഡ്. ദാറ്റ് വാസ് യുവർ ആൻസർ അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഇവിടെ ക്ലിയർലി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റാഫിന് ടു റിപ്പോർട്ട് നിയർ മിസ്സസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഔട്ട്കം. അതായത് എന്ത് ഔട്ട്കം ആയാൽ തന്നെ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ഇൻസിഡൻസ് വിത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ്. അഗെയിൻ ഇവിടെ സീരിയസ് ഇൻസിഡൻസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല മെസ്സേജ് പറയുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ഓൾ ഇൻസിഡൻസ്, അതായത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വൈ നോട്ട് സി? സിയിൽ പറയുന്നത് ഡിലേ നോൺ അർജൻറ്റ് കെയർ ആണ് പറയുന്നത്. അഗെയിൻ ദർ ഇസ് നോ സജഷൻ ടു ഡിലേ കെയർ, ഓൺലി ടു ടേക്ക് ടൈം ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം near misses give us data on where things almost went wrong. They are often only the warning we get. So even if no patient was affected, take the extra 3 minutes to submit the form. So we would rather investigate a false alarm than learn the hard way. അതായത് എന്താ ഫോൾസ് അലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ലേൺ ഫ്രം വാട്ട് എവർ ദ ഔട്ട്കം ഇസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു കൺവേ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. I hope it is clear for you so far. Now 29 എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ സീ ഇൻ ഡെലിഗേഷൻ പ്രോസസ്. എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് കാണുക? നമ്മുടെ ആൻസർ വാസ് വെർബൽ ഡെലിഗേഷൻ വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഡിജിറ്റൽ ടാസ്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം വെർബൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ടു യൂസിങ് എ ഡാഷ്ബോർഡ് ഫോർ ടാസ്ക് ട്രാക്കിംഗ് അല്ലേ. ഇവിടെ ബി എന്തായിരുന്നു? ടെക്നിക്കൽ ടാസ്ക് വിൽ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. എഗെയിൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സി ടാസ്ക് ഡെലിഗേഷൻ ബൈ കോർഡിനേറ്റർ. എഗെയിൻ അതും ഡിസ്കസ്ഡ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ മെത്തേഡ് അല്ലാതെ നോട്ട് അബൌട്ട് ദ പേഴ്സൺ. നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. With the new digital workflow system going live next week, we are moving away from verbal delegation during handover. Instead, you will assign tasks using the team dashboard എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ഇൻ ടൈം എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ മൈക്രോ മാനേജിങ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ആൻസർ നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 30. What is the speaker mainly emphasizing about patient complaint? എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമ്മുടെ ആൻസർ വാസ് മെയിൻലി റിലേറ്റ് ടു ദി പെർസീവ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസ്. എന്തുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പേഷ്യൻസ് ഫീലിംഗ് ഡിസ്മിസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഹേർഡ് ഈവൻ വെൻ കെയർ വാസ് കറക്റ്റ്. അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് കെയർ പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു ഡിസ്മിസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു തോന്നൽ. വൈ നോട്ട് ബി? ക്ലിനിക്കൽ എറേഴ്സ് ആർ റെയർലി ദ ഇഷ്യൂ. അഗെയിൻ അത് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ഇവിടെ പുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മെയിൻ കോസ് അല്ല. അതാ വെൻ വി റിവ്യൂ എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ക്ലിനിക്കൽ കെയർ ഇസ് റെയർലി ദ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അത് വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറയുന്നു. നമുക്കത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് കംസ് അപ്പ് ടൈം ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇസ് ടോൺ, ഹൗ സംതിങ് വാസ് സെഡ് ഓർ ദ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് കൺസേൺസ് വെർ ഇൻ റിയലി ലിസൺ ടു. അതായത് റൈറ്റ് ആക്ഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യൻസ് ഫീൽ ഡിസ്മിസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇത്രയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പറയുവാണ്. ഡോണ്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് നോൺ വെർബൽ ക്യൂസ്, ഫോൾഡഡ് ആംസ്, റഷ്ഡ് ഐ കോണ്ടാക്ട്, അപ്പോളജൈസിങ് ഫോർ ഡിലേ ടേക്സ്. അപ്പം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്, documentation matters, but what
people feel lingers far longer than what we write. അപ്പം അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ പേഷ്യൻസ് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കുറച്ചധികം നേരം അവരിൽ തന്നെ നിൽക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് അത്ര സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പോൾ ചില 3 ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾക്ക് ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രെസ്ഡ് മോർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഡ് ദ യൂസ് എനി സ്പെസിഫിക് വേർഡ്സ് ടു ഷോ ദ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യെസ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പോയിന്റ് നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സെയിം. കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ 3ഉം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിന്റ്, സെക്കൻഡ് പറയുന്ന പോയിന്റ്, തേർഡ് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ ജംപ് ടു എനി കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, so any questions regarding what we discussed so far? So if there is any question, to mention the same on the comment section, I can clear it for you. So I hope it was pretty much clear for you. So keep practicing for part B. Focus on reading the questions very fastly. Part B le namukku question the time koravaayadondu thanne I would recommend you to practice reading the question with the ടൈം സെറ്റ്. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. 15 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു 15 സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കീവേഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പേർക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. സോ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് യെറ്റ് അഗൈൻ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ കീപ് ഫോക്കസിങ് ദ സെയിം ആൻഡ് ഡു മേക്ക് ദ നോട്ട്സ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, so yes, so I'll be coming with another interesting session next week. Till then, good night.